अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं FCN न्यूज़। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। जी बिल्कुल, समाइल एड की तरफ से غذاکےمظلوم मुसलमान भाइयों की इमदाद के लिए एक बहुत बड़ा चैरिटी डिनर शेरिडन रेस्टोरेंट में मुनक्किद किया गया, जिसमें लॉर्ड, मेयर मांचस्टर, यासमीन, वाजिद खान, एज़ी, डॉक्टर, लियाकत, जनरल कौंसल पाकिस्तान, तारिक, वजीर, जनरल कौंसलर इराक, जनरल कौंसलर तुर्की, MP रोजडेल, जोरज, गेलवे, PTI UK नॉर्थ वेस्ट के सदर मोहम्मद आसिफ बट, उस्ताद मोहम्मद सफदर, चौधरी नसीर अहमद साहिवाली के अलावा मशहूर गुलकार और नात ख्वान आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात और दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश किया। लोगों ने दिल खोलकर स्माइल एड के साथ भरपूर ताउन किया। मजलूम फलस्तीनी गजा के मुसलमानों के लिए फंड जमा करवाए। मुकर्रीन ने सामीन के दिलों को अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत को उजागर किया और महफिल में एक रूहानियत तारी कर दी। लोगों ने स्माइल एड के चैरिटी डिनर को खूब सराहा और غذاکےمظلوم मुसलमान भाइयों की इमदाद के लिए भरपूर ताउन जारी रखने की इंतहानी कराई और غذاکےمظلوم मुसलमानों की इमदाद के लिए ऐसे इवेंट जारी रखने की तजवीज़ दी। फारूक अहमद चीमा, FCN न्यूज़ UK मैनचेस्टर। आए आपको लेकर चलते हैं बकिया रिपोर्ट की तरफ। Smile Aid and my brother Abu Bakr backs and the whole team inshallah to carry on this legacy that their father started and to given to you as an amana to give to the poor and needy in our world. It's not for you to keep. So think about that and make sure. So just a small introduction about Everybody who opens an account here tonight. If you open an account here with Easy Money, Easy Bank, or contribution, and say 500 people here, 500 people may open an account here tonight. Thank you very much. Very good business proposition. Did you hear that? All your friends, inshallah, together, we will think about thank you all for coming here and happy on the events. Thank you very much, Mr. طارق. The best is support us to be on the right direction and to do what we can for our community. And the only way to support our community is to work collectively together, put the negative to one side, and see what we can do for our own self for here. Jazban, Zok, Shok and all of that sort of stuff. So I want to hear everyone say may Allah subhanahu wa ta'ala bless him abundantly. I'm going to start off with Qasida Burda. I'm just changing the script a bit, and then I have 3 backing tracks that I'll be performing with. I hope you guys enjoy. But just before that, Durood Sharif, I want everyone to join in with me. If you knew the barakah of Durood Sharif, I promise you wouldn't leave it hanging. So everyone together, inshallah. Allahumma Maulana Muhammad. And this one's for my brother Bax, inshallah. Ke ki na kita yaar ne ek yaar waaste, ki na kita yaar ne pila sajaya ne sarkar waaste. Bolo na Allahumma. You guys are reciting so beautifully, the speakers are about to pop as well. Everyone together. Allahumma Maulana Muhammad. Child
But these people either have no hearts or their hearts are calloused beyond all recognition. امیزنگ جاب، بہت محنت کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، پورے انگلینڈ میں، ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے۔ ہم زیادہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ ساری محنت تو یہ چیرٹی والے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو ایک اٹھانا ہے اپنا والیٹ سے پیسے ڈالنے ہیں، کریڈٹ کارڈ سے پیسے ڈالنے اور بینک میں ڈال دینے۔ یہ ہمیں چوز کیا اللہ نے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں اتنا قابل کیا ہوا ہے۔ فیملیز کو شامل کیا اور رمضان کی باتیں کی، اور بہت سارے سیلیبریٹیز آئے، آفیشیل لارڈز آئے، بہت سارے ایکٹس آئے جیسے اسمائل ہے اور حمزہ ہیں، the best artist نشید آرٹسٹ in the UK and lot of families جنہوں نے انجوائے کیا۔ اور یہ میسیج ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، نظر بد سے بچائے، جیلسی سے دور رکھے۔ اور جیسے فلسطین، غازہ، یمن میں، روہنگیا میں ہو رہا ہے، ہم کو مسلمان کو ہم کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ پالیٹکس ہو یا کمیونٹی لیول ہو یا مسجدوں میں ہو، we should all stick together and try to do our bit, alhamdulillah. Community to work all together to stand against great challenges that are facing the Islam and to stand with the main cases, main problem, which is supporting our people in Gaza and all the Islamic people all around the world to help each other. So thank you very much for this company that to invite us, to let us enjoy a so lovely event in this evening. Thank you very much. Event is hosted by سمائل and Muslim in Needs. تو یہی کوشش تھی کہ کمیونٹی کو ایک مرتبہ پھر ہم اکٹھا کریں۔ رمضان آ رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی اپنا کچھ باتیں وغیرہ ہو، اور ساتھ میں جو ہم سپورٹ کر رہے ہیں مسلم کنٹریز کے اندر، وہ بھی یہاں پہ آج ہائی لائٹ ہوئے ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل ارینہ ہے وہ کافی تبدیل ہو گیا مسلمانوں کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اب بات ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر بھی ہم دیکھیں